Episodio número 5 de Dakarianos, podcast del Dakar 2025, y hoy nos dimos un lujo, la verdad que maravilloso, y todo merced a la gestión de Marcelo Carballar, así que Marcelo, te felicito porque lo que conseguiste no tiene nombre. Este podcast es para guardarlo y verlo todos los días, te diría. No, primero que nada, yo no puedo ser objetivo, vos mismo me lo dijiste ya. Yo cuando vivía en Malargüe, provincia de Mendoza, cuando tenía 6, 7 años, miraba en la televisión pública el Dakar en blanco y negro, en un televisor blanco y negro, y me parecía faraónico lo que pasaba eso, me pasaba algo alucinante. Conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta que el automovilismo lo llevaba en la sangre, era algo que me apasionaba. Y el Dakar fue la primera relación de pasión que tuve. Y ahí descubrí que había un Peterhansel, me acuerdo cuando él gana el Dakar con la Mitsubishi, y empiezo a entender que en ese momento había una marca japonesa, Mitsubishi, todavía no existía en Argentina la Mitsubishi tal como Claro. hoy, ¿viste? Estamos hablando del año, ¿qué te estoy hablando? ¿De 86, 85? Sí, mediados de los 90 tal vez. No era una marca, digamos, demasiado conocida acá en la región, ¿no? Si bien había vehículos. No había. En ese momento nosotros teníamos la Ford Bronco, que era lo máximo que había, que era como la cortita con el vidrio que se bajaba atrás. Bueno, nada, y para mí era como tocar. Y conocí y supe de Stéphane Peterhansel. El tiempo y la vida me llevó a estar donde estoy y a tejer una relación con Stéphane de amistad, en la cual he estado con mi familia en su casa en Cerdeña de vacaciones, tú sabes, y vi su museo de Cerdeña. No conozco su casa en Suiza. Esta es mi hija, perdón. Amelie, otra dakariana. Otra dakariana. Entonces, nada, la relación con Stéphane es muy buena. Yo sabía cuando hicimos el post que iba a pasar, y tú sabes que sabía, pero no podía decir nada y creo que nosotros le pusimos presión porque cuando él me dijo, bueno, mañana lo publico, viste, como nada, y fue. Muy bueno. Y yo, Muy bueno. la realidad, no puedo ser objetivo, tengo una pasión por el Dakar, y Peterhansel es la persona con quien yo siento una especial relación de respeto y admiración. Él y con el fotógrafo que mencionamos en la entrevista, que es una leyenda, es la única persona en el mundo que ha hecho todos los Dakars. Entonces, digo, nada, la nota no puedo ser objetivo, así que ya los comentarios. Sí, no, igual después pedí a Amelie, pedirle el babero porque todavía se te cae la baba de haber hablado con Peterhansel. La verdad que van a disfrutar de esta entrevista porque habla de todo, habla de los motivos que lo alejaron de participar en eso, así me gusta. De los motivos que lo alejaron de participar en este Dakar 2025. Bueno, habla un montón de cosas, del hecho de volver a África, porque bueno, mientras la carrera se esté disputando, él va a hacer una caravana con un grupo de gente. No va a estar corriendo el África Eco Race, ¿no? Porque uno por ahí especulaba con eso. Va a ser algo en paralelo, pero no tiene nada que ver con su participación en la categoría, en la carrera esta. Y bueno, muchas otras cosas más. Aparte, el hecho de que nos muestre sus trofeos es algo impecable, algo que es la frutilla del postre de esta charla que tuvimos, ¿no? ¿Sabes que él tiene una pileta en su casa en Suiza? Una pileta que no la usaba. Entonces, ¿qué hizo? Le puso un vidrio arriba y abajo están todas las motos, 44 motos estacionadas en la pileta, que vos caminás por arriba y están las motos en la pileta abajo. Qué bueno. Y al final de la pileta, digamos, el fondo tiene una pared donde está la oficina, que del otro lado está la oficina que nosotros vimos ahora, ¿no? Pero nada, es una. El tipo es una leyenda, es una buena persona. Y yo creo que se lo va a extrañar, ¿eh? Creo que se lo va a extrañar. Sí, yo creo que sí, inevitablemente lo vas a extrañar. O sea, es un tipo que estuvo durante tanto tiempo en el Dakar y también está tan identificado con la carrera, ¿no? Que si bien en algún momento cuando le preguntamos esto a David Castera, decía como, bueno, que son los ciclos de la vida, que también es verdad, ¿no? Pero me parece que la caravana lo va a extrañar por todo lo que significa. O sea, a ningún otro tipo en el mundo le dicen Monsieur Dakar. O sea, vos hablas de Peterhansel, inevitablemente lo identificás con la carrera, ¿no? Yo creo que eso en esta entrevista se va a notar y bueno, como vos bien decías, si bien vos obviamente tenés un conocimiento más estrecho, una relación muy cercana con Peterhansel, yo tuve la posibilidad de hablar con él en varios campamentos y
ya lo dijo en otra oportunidad, o sea, es un tipo que te habla sin sacándose la magnitud de lo que él representa, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que es leyenda dentro del deporte motor, ¿no? Porque eso de ganar 14 veces el Dakar no lo ha hecho cualquiera y dudo que alguien lo vuelva a hacer. Y sin embargo, el tipo te habla como si nada, ¿no? De igual a igual y siempre con mucho respeto, que también eso hay que valorarlo, el respeto tanto en el momento en el que el tipo se baja del auto o ahora estando distendido, es exactamente la misma persona. Sí, a mí me sorprendió para bien el orgullo que les genera que le digan Monsieur Dakar, porque nunca lo había percibido. Yo cuando la gente se lo decía, él era como diciendo, bueno. Pero se ve que lo disimulaba muy bien porque lo dejó claro, ¿no? Sí, recontra claro, recontra claro. Y también dejó claro quiénes son los preferentes, quiénes son los mejores pilotos, dónde va a estar la pelea. ¿Qué más dejó claro? Dejó varias cosas. Un montón de cosas, un montón de cosas. Pero bueno, vamos con la entrevista, ¿te parece? Dale, vamos con la entrevista. How you feel about today, 15 days before starting the edition, and you are not go on in the last 36 years? I feel lighter atmosphere. You know, because to prepare the Dakar, it was always a lot of stress, a lot of travel, a lot of things to do. And now, a few weeks before the start, it's not necessary for me to do a training, to organize everything, just enjoy the life. So I feel more free, or more, the life is more easy. You understand what I mean? So for the moment, it's not a problem for me. For sure, when the race will start, I will follow the race because I still really passionate by the Dakar. So for sure, I will follow the result. Like in the past, I will follow the result of motorcycle, but also the result of the car. But to be honest, after 36 years, what can I do better? I won a lot of time with motorcycle. I won a lot of time with a car. And I took a lot of pleasure, but sometimes also a lot of stress. So yes, to be honest, a few weeks before the start, I feel really comfortable, no stress, and the life is nice. ¿Fue fácil tomar la decisión de no correr en el Dakar? ¿Y en qué momento la tomó? ¿Cuándo se evaluó exactamente no correr el Dakar? I decided just straight after the end of this Dakar. I say, okay, one more time, because with Audi, I did 7 races and I finished only 2. So we did 3 Dakars, and I think that we never finished the Dakar. So 2 times we had a technical problem, and 1 time we had an accident. So it means that I was really tired after the 3 years, and also I was I don't know the name, disappointed. So it was enough. I say, okay, to fight on the no result, it's finished. So I decided very, very early, just 2 months after the end of the Dakar, I decided to not go to the Dakar. ¿Fue el proyecto con el que más le tocó trabajar o renegar, el de Audi? Porque pareciera como que se terminó saturado. But first of all, it was an ambitious program because to use an electric car in the desert, for sure it was not simple. It was really interesting because I discovered a new technology, especially with a really nice brand, Audi. But to be honest, we were not really lucky. We had a lot of technical problems. We won 1 race. It was Abu Dhabi in 2022, but that's all. So it's not a lot of success. On a lot of time, we were really disappointed. So, but at the end, when I started with Audi, I knew that it will be complicated because due to the technology.
And yes, to be honest, I'm at the end of the 3 years, I was a little bit tired. After we're talking about what are you doing in January, but if you are a young driver in front with you, like me, example, and I go to next edition of the Dakar, and you see the new route, the new challenge, the 24-hour, the 48-hour in the beginning, how is your recommendation? Like you are a more experienced man, and I very young, I say, Stéphane, I need you to tell me how can management the race. I like to listen with you. Well, it's a little bit like always, Dakar is an endurance race. It's it's really a long race. So you need to, the first thing is to finish every day. Because you know that if we have one bad day during Dakar, you race it over. So take it not full throttle since the beginning. Just take the feeling of the race, take the speed day by day, maybe a little bit faster, but don't take the full risk at the beginning of the race. Because for me, the bigger frustration is when you are not able to cross the finish line. So for the young rider or the young driver, take the time to learn, and you know that always something happen on the Dakar. So it's a dangerous race. So take it really easy. You think in the Dakar is resolved in the first stop because you have 48 hours and you have the marathon beginning of the rest day. You thinking the first person arriving to the rest day is more possible to win the Dakar? I think or no. What do you think? Sorry. Well, I think that for sure the strategy this year will be a little bit different because since the first week it's a lot of demanding. It's really demanding, and we know that to win the Dakar we need to be directly in the front of the race. So, but we saw also that to the end, the second week, still a lot of stage not easy. But we know that since a few years, the Dakar is a little bit more intense. So it means in the past, it was possible if you lose 1 hour at the beginning of the race, it was possible to go back in the front. But now it's really more complicated, especially in Saudi Arabia. So yes, not take all the risk at the beginning, but try to keep the contact with the best driver and the best rider. You are, this year we have a 4 new branch. We have a Dacia new branch in the Dakar. Carlos Sainz said last weekend it's not possible thinking win the Dakar in the first year edition of the branch. But in my opinion, this is my opinion, you are a Toyota with young drivers, very young drivers, and you have 2 big branch fighting for our history, no? Yeah. You thinking Mini is in this discussion, or you thinking Ford and Dacia is one level up? Yeah. The battle is open, no? But what do you think? I think it will be a really interesting race because we can have a surprise. For me, the Dacia, this is a new car, but it's really close to the BRX car. So yes. Now there's a lot of experience. And also in this team, you have probably the two of the 3 faster driver in the world. So Seb plus Nasser. So they are really strong for sure. And probably the car will be enough strong for the victory. After that, we know that Toyota is a car that we know the capacity, really, really good resistance. And the driver for me is 1 step lower than the 3 top guys. The 3 top guys for me, it's Carlos, Nasser, and Loeb. But the driver of Toyota, they are
the car is good, but the driver is just one step slower. Lower. But it's possible. It's possible with a perfect race to win. And after you have Ford. And Ford, it's for sure the program is a little bit new, but Nani start last year, so just to get some experience, Nani Roma. And now with a new car, they did a lot of kilometers. And with Carlos, we know that he's really strong. And for sure, he can do the difference. So, but I think they are not favorite, but they can do a surprise. And after there is Mini, with two different kind of cars. So with two drivers really fast. For me, it's Guillaume de Mévus is really fast, and also Chicheri, he can do some surprise. So for me, the favorite is Dacia, but the race is still completely open. Hablaba de que ya había ganó en moto, ganó en auto, como que eso le restaba, digamos, cierto interés de correr este Dakar 2025. ¿Es posible que sea solamente un paréntesis o estamos diciendo que Stéphane Peterhansel no corre más el Dakar? No. I don't want to say that I stop forever, because the Dakar is my passion. I like this race. I like the strategy, but I need a break. I need a break. This is sure. And maybe I will restart, but maybe not in the same direction than in the past. I don't know. I need to think again. I have a time. Now I'm just go back to the roots. But for the moment, I need to have a break to think about my future. Okay, I have a Taurus for you if you like it, okay? But we're talking about... I know, but I have some opportunity with different cars, but no, like I said, I need a break. Va a volver a los desiertos de África en enero, ¿no? En esta caravana que va a hacer. ¿Piensa que va a sentir algo especial el hecho de volver a África o va a ser como cualquier otra travesía? You know my passion for motorcycle. Yes. I have on the garage here in the small museum, I have around 40 motorcycle, but I have 0 car. Yes. First of all, during this year, I did a lot of motorcycle like in the past, but not small competition. But it's not now. It's the target is not to try to win a competition. It's more to ride for fun, for the pleasure. And the idea is to go to Africa again, and to go also to the city of Dakar, because at the end, you remember the last stage in Africa was always in a pink lake. Yes. The pink lake, so it was really a famous place. And this year I have the opportunity to go with Yamaha to be a parallel of the race, Africa Eco Race, not on the race, but just a parallel. And I will do 4 days in Mauritania and Senegal, but this is just for my pleasure, and just to be back on the roots where I started 36 years ago. When I started for the first time the Dakar, the end was at the Pink Lake. So I want to go back in this place. Cuando se encuentre con el lago Rosa, ¿qué va a sentir? I don't know. Probably a lot of things changed since last time when I was in the Pink Lake. It was 2007. Wow. Just before the Dakar moved to South America. Yes. And for sure, since this time, a lot of things change, probably a lot of construction, but I know that this place still really famous for the end of the Dakar. So it means that there is a lot of business around the old Dakar in the Pink Lake. You can do a tour around the lake with a 4x4, with a quad. So there is a lot of activities just to remember the old Dakar in this place. And, my surname is Mr. Dakar. To go back to Dakar, it's really, it's really nice. So I have it's really light, when
when I do the Dakar, like the last 30 years, it was always for fighting for the victory. And now I just go to ride for the pleasure and just to be back in Africa, to see the people, to see the place. So yes, it's really different approach, but this is something that I want to do. ¿Qué siente cuando le dicen Mr. Dakar o Monsieur Dakar? ¿Qué es lo que se siente? Pensar en el Dakar y pensar en Stéphane Peterhansel. At the beginning, I was really always surprised, but I need to say now I'm really proud because, Mr. Dakar means a lot of things. For sure, I did a lot of race, but more I get a lot of victories. So, and I'm also really happy to be one of the rider that I race in Africa, all the Dakar in South America, but also in Saudi Arabia. So I'm really happy. I was able to win with different categories, car, motorcycle and car, but also in the three different places. And for sure, when somebody call me Mr. Dakar, yeah, for sure, I'm a little bit proud about that. ¿Habrá otro Mr. Dakar? ¿Habrá otro Monsieur Dakar? Depend. For sure, first of all, I think that to beat the number of victories will be really complicated. I think that I was on the total of 14 Dakar. I think it will be really complicated. But no, I will be really happy if there is only one Mr. Dakar. Yeah, me too. Second question. La última. ¿Qué le diría a este trofeo? You have 14 in your home, no? But yes, there is here. Huh? See, if you want to see. Oh. There is a few here. I don't know if you see, yeah? Oh, yes. Yeah. There is a motorcycle, the last motorcycle that I used for the victory in 98. Wow. And still again a few trophies of the Dakar here. Wow. But at the beginning, the trophy of the Dakar was not the same. Huh? No. It was, for example, this one. I show you this one. It's the trophy for the Dakar 98. You know this one. Good. And also this baobab. You see the baobab? Yeah. No. The trophy. The trophy for the winner was not always the same. At the beginning, it was different trophy. Okay. ¿Y qué le diría a este? ¿Qué cosa le diría a este? This one is the same than this one, you see? Yes. And normally this one is for the woman category. This? Oh. No. This is a winner Dakar 2012 mini all for racing. It's a replica. Okay. But this one that I show you, this is a trophy of Andrea, his wife. And she was always upset because she said for the woman it's really small, for the man is a big one, or for the woman it's always a really small one. Stéphane, okay, you are. Thank you for your times. Again, thank you for picking up my phone when I call you. Always pleasure, Marcelo. Thank you very much, Stéphane. Thank you very much. Again, thank you very much. Okay. See you. Chao. Final de este episodio número 5 de Dakarianos. Impresionante la charla con Stéphane Peterhansel. Y creo que vamos a seguir con más campeones. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Quién se viene para la próxima? Y está en Abu Dhabi. El que tenía para hoy está en Abu Dhabi y tuve que sacar a Peterhansel de la galera. Tremendo comodín sacaste, ¿no? No, pero el ancho de espada sacaste. El hijo está usando el auto que usaba Colapinto, entonces digo, es muy complicado. Claro. Un poco complicado.
Tenemos la posibilidad de entrevistar a Gutrier, que es un piloto que hizo el Taurus, que hoy es leyenda porque lo desarrolló, y ahora se pasa a Ford. Y estaría bueno ver parte de él, cómo es el salto de una categoría como la Challenge al Taurus, del Taurus a la Ford, y cómo fue insertarse en un equipo liderado por españoles, donde él es la versión americana del equipo. Puede ser interesante también tenerlo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y después tenemos, para mí, otra amiga, Laia Sanz, que si les parece, la podemos convocar. Y bueno, vamos viendo, ¿te parece? Va a ser lo mejor ir viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Igual, de todas formas, ahora en Arabia Saudita te lo vas a encontrar todos ahí mano a mano, así que también seguramente alguna charla saldrá. Durante el Dakar vamos a tener varios, bueno, vamos a estar todos los días, ¿no? Esa es la ley primaria. Pero vamos a tratar de tener distintas causas que haga que no sea lo que vea la gente habitualmente. Así es. Bueno. No le vamos a mostrar cómo se bañan, dónde comen. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ver a la parte del motorsport, ¿no? Exactamente. Bueno, listo, Marce, entonces. Hasta el próximo episodio. Espero que les guste hasta el próximo. Chao.